Naam, so dakta kabisa mpenzi mtazamaji popote pale ulipo, tarehe 25 mwezi Agosti mwaka huu 2021 ni jioni nyingine njema na teule ninayo furaha kubwa tena kuweza kuungana nawe pepa hapa ndani ya taarifa zetu za Mwale wa Kirk, nikupakulie mengi ambayo tumeweza kukuandalia, lakini kabla ya yote hayo tupate kwanza taarifa kuu tulizozipa kipaumbele. Hata nyinyi mumeona pale wanataka nyinyi na mawe. Are we going to allow that? Mtu mmoja apigwa risasi na kuuliwa kwenye maandamano eneo la Kahawa West kulalamikia ubomozi wa manyumba. Mahakama ya ICC yafufua ushahidi uliotumika kwenye kesi ya naibu wa rais William Ruto kutumika kwenye mashtaka dhidi ya wakili Paul Gesheru. We did not sign a contract that states we should not go to school. Unataka ni watibu na knowledge ama ujinga. Na madaktari 15 wakamatwa na polisi kufuatia mgomo wa madaktari kwenye hospitali kuu ya Kenyatta. Naam, karibu rasmi mpenzi mtazamaji, tuandamane mwanzo hadi tamati. Atakayekuwa nafasiri kwenye lugha ya ishara ni Jen Mwangi na mimi ni Chris Sambu. Na tunaanza na taarifa kwamba mtu mmoja ameuawa kwa kupigwa risasi na wengine kujeruhiwa vibaya asubuhi ya leo kufuatia makabiliano baina ya maafisa wa polisi na wakazi wa mtaa wa Kahawa West viungani mwa jiji la Nairobi. Wakazi hawa walikuwa wanaandamana kulalamikia ubomozi wa nyumba na vibanda vyao na halmashauri ya huduma za Nairobi NMS. Vincent Kirosi anatufungulia Mwale wa Kirk na uketo wa taarifa hiyo. Ubomozi wa nyumba na vibanda hivi usiku wa kuamkia leo ndio uliozua maandamano wakazi wa mtaa huu wa Kahawa West, shabaha ikiwa pembezoni mwa barabara ya kuelekea gereza la Kamiti na mkabala na Farmers Choice, wakilalama kwamba walipoteza mali yenye thamani ya mamilioni ya fedha. Makabiliano makali yalizuka baina maafisa wa polisi na waandamanaji hao, na ndipo jamaa mmoja alipopigwa risasi na kufa papo hapo, japo polisi wamejitetea na kusema kwamba huenda mwenda zake alipatwa na risasi iliyofiatuliwa kiholela maafisa hao walipokuwa wanajihami dhidi ya mashambulizi ya waandamanaji. One person shot dead by police. Now, I don't want to say yes or no, but let me ask you. If you attack a policeman ambaye ako armed na ametumwa kazini, what do you expect? You expect him to run away and to tell you thank you? It's very unfortunate that now there is a tendency of hooligans, I call them hooligans, to dare even the authorities, even to dare police. We are dispersing you, then you are attacking police equally. Hata hivyo, mwenyekiti wa mamlaka huru ya uangalizi wa polisi IPOA Ann Makori amethibitisha kuwa tayari wameanzisha uchunguzi kuhusu kisa hicho ili kubaini wapo maafisa wa polisi husika walitumia nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji hao. Our main purpose was to disperse. Kama mtu amepigwa na stray bullet, that must have been a stray bullet. No one names anyone. Are we together? So we came here to disperse. But if you attack police, what do you expect? Una expect nini tutoroke? Tuache wakora waangaishe wananchi? Haya yanajiri wakati ambapo wingu jeusi bado limetanda kuhusu mauaji ya wananchi mikononi mwa polisi lilogonga vichwa vya habari hivi karibuni, likiwa vifo vya ndugu wawili wa Kianjokoma kule Embu waliozikwa majuma machache yaliyopita. Nikiripotia Mwale wa Kirk, mimi ni Vincent Kirosi. Na kwingineko mtazamaji ni kwamba zaidi ya madaktari 15 wakiwemo viongozi wa muungano wa madaktari nchini KMPDU wamekamatwa mapema leo hii kwa kufanya maandamano kwenye hospitali kuu ya Kenyatta kwa makosa ya kukongamana kinyume cha sheria. Madaktari hawa waliendeleza maandamano ya amani na kulalamikia uongozi wa hospitali hiyo pamoja na kunyanyaswa kwa madaktari, hususan kuachishwa kazi pasi kufuata utaratibu. Muungano huo unaitaka hospitali kuu ya Kenyatta kufuata amri ya mahakama kuhusu ajira na malipo ya madaktari, ikiwemo kupewa ajira ya kudumu wala si ya kandarasi, pamoja na kuwarudisha waliofutwa kazi bila msingi wowote ule. We are the dismissed doctors in KNH. It is unfortunate. It is discriminatory. We will not allow this. Kenyatta released a document yesterday stating that we are in contempt of the contract we signed. We did not sign a contract that states we should not go to school. How many registrars work in other hospitals and still pursue their postgraduate studies here? Unataka ni watibu na knowledge ama ujinga? Because these doctors are being dismissed and there's a list that has been put in place to replace them.
It is unfair and it's a poor labor practice. And as a union, we will not allow this. Today, we have come here to demonstrate peacefully. Next week, we'll come here if this doesn't change and give us strike notice. And all the doctors in KNH, the medical officers, the pharmacists, the dentists, and all the consultants will be out of work, and the registrars from the university, until the court orders are obeyed, until these doctors are employed on PNP, until the injunction orders that have been given are obeyed. If they're trying to use chaos and disruptions to confuse our meetings, chaos and disruptions are our best friends. Thank you. Shall be here more than you might think about this week, next coming week, and we won't tell you the time. We might even come at night. Naam, tukiangazia masuala ya usalama sasa ni kwamba kuongezeka kwa visa vya uhalifu katika mipaka ya kaunti za Nakuru na Narok kumepelekea vifo vya watu 6 wakiwemo watoto 4 kwa muda wa mwezi mmoja uliopita. Mauaji hayo yanahusishwa na genge moja hatari ambalo liko mbioni kusababisha maafa. Kwa sasa gavana wa kaunti ya Nakuru Lee Kinyanjui na mwenzake Samuel Tunai wa Narok wanaunga mkono hatua ya maafisa wa usalama ya kuwafurusha genge hilo ambalo linaendelea kuhangaisha wakazi wa eneo la Maushe na Etiani. Haya yanajiri wakati ambapo vikosi vya juu vya usalama na wanasiasa kutoka katika kaunti hizo mbili wametambua wizi wa mifugo kama kichocheo kikuu cha vita baina ya koo mbalimbali. Majuma mawili yaliyopita, wezi wa mifugo walioua watoto 3 katika eneo la Mauche katika hatua ya kulipiza kisasi baada ya mmoja wao kuuawa. Na mtindo huu umeendelea kwa muda mrefu kiasi cha kwamba tumepoteza maisha ya vijana wetu na familia katika sehemu hizi wamekuwa kiomboleza kwa muda mrefu sana. Ya pili pia tumesema kwamba hakuna mhalifu ambaye huwa ametumwa na jamii ambako anatoka. Na hivyo basi kama kuna Masai anaiba kwa sababu yake yeye mwenyewe. Akizungumza hii leo katika hoteli moja mjini Naivasha, gavana wa kaunti ya Nakuru Lee Kinyanjui ameonya kwamba iwapo hali hiyo haitadhibitiwa basi huenda ikasambaa maeneo mengine. Kinyanjui aidha ameahidi kwamba siku zijazo atawahusisha viongozi wote kutoka viwango vya chini ili kupata suluhu ya muda. Wale ambao pia wamepoteza maisha yao vile vile sheria iko. Na kwa hivyo tunasema hatungetaka eneo letu liwe ni mahali ambapo kila wakati wakulima ambao ni wafugaji, wengine ni wakulima, waache kufanya kazi yao kwa sababu ya uoga na upotovu wa usalama katika eneo hili. Kwa upande wake, gavana wa kaunti ya Narok Samuel Ole Tunai amesema kwamba mapigano haya husababishwa na mizozo ya malisho ya mifugo na maji, huku akiahidi kushirikiana na maafisa usalama ili kukabiliana na hali hiyo. To come and say that we are not going to allow any more killing of our people along that border. So, and they are inside Narok, in the middle of Narok. So if they are living peacefully, so why should a border be bring us challenges? We are not going to allow that. A few criminals are not going to allow the peace-loving Masai and Kalenjin and Kikuyu and Olgiek. Mbunge wa Narok Kaskazini Mwale Ole Kenta amelaani mauaji ya watoto hawa 3 akitaja kitendo hicho kama unyama. Ole Kenta vilevile ameeleza hofu yake kwamba vita hivyo vinaathiri uchumi wa eneo hilo. Cornelius Umuse, Mwale wa Kirk. Kwingineko ni kwamba mahakama ya kimataifa ya ICC imetoa agizo kwa ushahidi mpya kutumika kwenye mashtaka yanayomkabili wakili Paul Gisheru. Gisheru ambaye anadaiwa kuhitilafiana na ushahidi kwenye kesi iliyomkabili naibu wa rais William Ruto na mwanahabari Joshua Arap Sang kuhusu machafuko ya uchaguzi mwaka 2007 amepata pigo baada ya mahakama ya ICC kuamuru kuwa baadhi ya ushahidi wa awali unamhusisha kwenye kesi hiyo. Katika uamuzi wa mahakama ya ICC, upande wa uendeshaji mashtaka umepewa kibali kuhamisha ushahidi uliotolewa kwenye kesi iliyomkabili naibu wa rais William Ruto na mwanahabari Joshua Sang kutumika kwenye kesi ya sasa inayomkabili wakili Paul Gisheru. Ushahidi huu ukiwa na mmoja wa mashahidi waliohusika kwenye kesi ya Ruto na Sang ambayo ilitupiliwa mbali mwaka 2016.
katika uamuzi ambao sasa unaonekana kuwapa waendeshaji mashtaka misingi ya kesi inayomkabili wakili Gisheru. Unadai kuwa kuna uhusiano kati ya ushahidi uliotolewa awali dhidi ya naibu wa rais William Ruto na mwanahabari Joshua Sang kwa kesi yake Gisheru. Jaji wa mahakama ya hukumu kwenye mahakama ya ICC Miata Maria Samba akisema kuwa mahakama hiyo ilipokea mapendekezo kutoka upande wa mashtaka kuhusu habari za uhakika za shahidi wa awali kuhusika na kuendelea kwa kesi ya sasa. Katika uamuzi wa hapo jana, Jaji Samba alisema kuwa mikakati ilikuwa tayari imewekwa kumlinda shahidi ambaye alitoa ushahidi huo. Gisheru, ambaye alijisalimisha kwenye mahakama ya ICC mwaka jana, anakumbwa na kesi kuwa alihusika pakubwa kuhitilafiana na mashahidi kwenye kesi ya machafuko ya mwaka 2007 iliyomkumba naibu wa rais William Ruto na mwanahabari Joshua Sang. Kesi ya ICC dhidi ya naibu wa rais William Ruto na Joshua Sang ilitupiliwa mbali mwaka 2016 kwa kukosa ushahidi wa kutosha. Hata hivyo, mahakama ya ICC ikiamuru kuwa endapo ushahidi mpya utapatikana, basi huenda wakafufua tena kesi hiyo. Baada ya kuzuiliwa miezi mitatu kwenye mahakama ya ICC, wakili Paul Gisheru hatimaye aliwachiliwa mapema mwaka huu kwa masharti, kesi yake ikitarajiwa sasa kuendelea Septemba mwaka huu, licha ya wakili wake Michael Canavas kutaka kikao kuahirishwa kwa wiki moja hadi Septemba 24 mwaka huu. Benki Kuu ya Equity imekanusha kuwa mfanyabiashara mwenye utata nchini Harun Aidin alimiliki akaunti kwenye benki hiyo na kuwa walimfadhili na mkopo wa shilingi bilioni 15. Meneja mkurugenzi wa benki ya Equity Gerald Warui ameambia kamati ya fedha bungeni kuwa benki ya Equity haina uhusiano na Harun Aidin ambaye alirejeshwa nchini kwa Uturuki kwa madai ya kuhusishwa na ugaidi pamoja na kuwa nchini kinyume cha utaratibu. Kadhalika, Warui amekanusha kujua simu iliyopigwa na naibu wa rais William Ruto kuomba ufadhili wa fedha kwa Harun Aidin. In this conversation, the Deputy President of the Republic of Kenya said that he had made a phone call to Equity Bank, and through this phone call, an investor had received a loan of 15 billion Kenya shillings for purposes of investment in a pharmaceutical factory or plant in Uganda. Maybe what we would ask is, do you know about this phone call? He does not operate, and he does not have a banking relationship with us. Neither does he have a loan with Equity Bank. Then from your answers, can you say that, would you say that our Deputy President and also the President of Uganda lied to their people, lied to all of us, to the Ugandans, to the Kenyans, that there was a transaction which was done by the Equity Bank? We find it very difficult to speak to the reasons as to why the statements were made, and really only can confine ourselves to the banking relationship and the business and the documents that we have in the bank. What's really on our minds is, why would the Deputy President of the Republic of Kenya and the President of Uganda, put out blatant lies on a matter as significant as this? I think we'd like to reiterate the fact that Mr. Harun Aidin does not exist in our records, either directly or indirectly, as an account holder, a customer, or a borrower. So from Equity Bank's point of view, we have no relationship whatsoever with him. Na mtazamaji, dakika 14 zimeweza kukatika baada ya saa 1 juu ya alama. Nachukua mapumziko mafupi hapa ndani ya taarifa za Mwale wa Kirk, lakini usibanduke liko, maana yake nikirejea hapo mengi ambayo tumeweza kukuandalia kwenye taarifa zetu. Biblia ni nguzo muhimu katika maisha ya Mkristo, haswa katika kufanya maamuzi muhimu ya maisha. Mungu alimpa binadamu uhuru wa kuchagua, lakini uamuzi wa msingi ni kati ya mabaya na mazuri.
Biblia sasa zinapatikana katika duka la vitabu katika afisi kuu ya PCA zilizoko eneo la South C, Nairobi. Biblia hizi zinapatikana kwa lugha ya Kiingereza, Kiswahili na lugha ya Kikuyu. Fanya ununuzi hii leo. Kwa taarifa zaidi tupigie simu kupitia 0722 205051. The great people on earth today are the people who pray. Not those who talk about prayer or those who explain about prayer, but those who take time and pray. God answers prayers. Why? Because He hears. His ear is not deaf, so He hears our prayers. Men and women who go before God, we should be men and women of godly standards. Sure. So we abide. Yeah. So that we keep tapping from the source. And as we pray, it is important to tell God that your will be done in this prayer that I'm praying, or about this prayer item that I'm praying about. Not as I will, yes, this is my will, but let your will be done. In these changing times and seasons of uncertainty, whom do you look up to? God keeps His part. Calm rain, calm sunshine. God is still committed. From one generation to another, and it's not like shifting shadows that He will change. But join Reverend Elizabeth Kimani and Henry Kaira every Wednesday from 8 to 9 p.m. live on Kirk TV for Call Unto Me. 2021, He's still the same God and He has not changed. Power is sweet. It's very, very difficult for you to find a regular person, yani mse wa mtaa, amepatiwa such a position. We saw the scandal at Kenya Power, we saw the scandal at the Treasury, at Mwale. Are those people youth? They united together because of their own businesses. Power tends to corrupt, and absolute powers corrupt absolutely. In our Africa culture, when you have food in the mouth, you don't speak. Are they eating? That's why the issue of impeaching the president stopped. This is Power Brief, where we major on politics. Pastors should not be seen leading a demonstration in the streets. We never saw the elders that came before us doing those things. Power Brief is now bigger and better. Every Thursday from 8 p.m. to 9 p.m. Join Cornelius Omuse, Edgar Kosgei, Edwin Kegoli, and a team of experienced political and governance analysts for powerful discussions on politics, governance and economy, only on Kirk TV. Naam, karibu mpenzi mtazamaji, tuendelee kuangazia taarifa zaidi. Tukisonga mbele ni kwamba Naibu wa Rais William Ruto ametoa wito kwa wananchi kujitokeza ili kupokea chanjo dhidi ya ugonjwa wa COVID-19. Akizungumza kwenye makazi yake ya Karen alipokutana na maaskofu wa kanisa la APCA kutoka Murang'a, Ruto amewahimiza Wakenya kupuuzilia mbali dhana potovu zilizoko kuhusu chanjo ya corona na kujitokeza ili kupunguza athari za gonjwa hilo, na muhimu zaidi kupiga hatua ya maisha kurejea jinsi yalivyokuwa hapo zamani. Wa kanisa letu la APCA. Mimi nataka nitoe mwito kwenu ninyi viongozi wa kanisa, mtusaidie kuwaeleza wananchi vile ni ya muhimu kupata chanjo. Kuna mambo madogo madogo hapo, propaganda hapo katikati. Wananchi wanaambiwa pengine chanjo iko na hii, pengine iko ile. Mimi nataka niwaambie, tuombe kila Mkenya wajitokeze, Wakenya wote katika kila sehemu ya Kenya wajitokeze ili tupate vaccination, kwa sababu vaccination ndio njia itakayotusaidia tuweze kupunguza wale watu tunawapoteza, na pia itatusaidia kuhakikisha kwamba uchumi wetu inafunguliwa na tunarudi katika makazi zetu, ndio tuweze kupeleka taifa letu mbele kama vile nchi zingine
wanafanya duniani kote. And Kwingineko ni kwamba hafla ya kuzinduliwa kwa shughuli ya usajili wa vidole ya bima ya kitaifa ya afya NHIF imefanyika leo hii katika kaunti ya Bungoma, lengo kuu likiwa ni kuona kwamba Wakenya zaidi wamejisajili na NHIF ili kupunguza gharama ya matibabu. Shirikiano na bima ya kitaifa NHIF, serikali ya kaunti ya Bungoma imeendeleza shughuli ya kuwasajili wakazi wa kaunti hiyo chini ya mpango wa NHIF. Today I stand here as the second governor of Bungoma County and to say that today we are starting the launch of the registration of members of Bungoma County as members of NHIF. Ambayo tunaifanya siku ya leo ni uhusiano kati ya county government ya Bungoma, NHIF na national government. Mpango huo unalenga kuona kwamba gharama ya juu ya matibabu inayokumba wengi hususan walio katika hali ya uchochole imepungua, kwani sasa bima ya NHIF itaharamikia matibabu yao. Kwa sababu ukiwa na NHIF unalipa shilingi 6,000, ukilipa tu shilingi 6,000 utatibiwa bila wewe kutoa pesa kwenye mfuko kwa mwaka mzima. It has also made payments cheaper, faster. The claiming side tunaweza claim faster and want to appreciate NHIF for the good work they are doing. Pamoja na kupunguza idadi ya watu wanaozuiliwa hospitalini baada ya kushindwa kulipa fedha za matibabu. All these people tutaweka under this program so that tusikuwe na hii shida ambayo tunakuwa na congestion katika hospitali zetu. Unauza shamba, unakuwa fukara kwa sababu ya kuuza shamba, kwa sababu ya mambo ya matibabu. Kwa hivyo ukiwa na NHIF card itaokoa hiyo hali kabisa. Usajili huo wa kidijitali wa vidole pia utarahisisha huduma za NHIF, pamoja na kuona kwamba waliojisajili chini ya bima hiyo wamepata huduma kwa upesi. Ukiwa na card, ukienda katika hospitali hauendi kutoa pesa mfukoni, unatumia hiyo card. So hii system tutaweza kuchukua hizo biometrics na tumie, and fraud will be a thing of the past. Biometrically ni kuwaweka kwa vidole zenyu ziingie kwa system, ili mnapoenda pale hospitalini hauhitaji kutembea na kadi ya NHIF, unafaa tu kutembea na ID number ama ID yako. Mpango huo mzima unalenga kuona kwamba 80% ya wakazi wa Bungoma wamejisajili na bima ya NHIF ili kuafikia malengo ya serikali ya Jubilee chini ya ajenda 4 kuu, afya kwa wote. From the preliminary results ambazo tumeambiwa asubuhi ya leo, nafikiri sisi tutatembea karibu 70-80%. Na tutafurahia hiyo sana. Wakazi wa kaunti hiyo sasa wameshauriwa kujitokeza kwa wingi na kujiandikisha chini ya bima ya NHIF, huku mtindo huo wa kidijitali ukitarajiwa kurahisisha huduma za NHIF. A program that will provide free healthcare to the residents of Bungoma County. This program is in line with the Agenda 4 with His Excellency the President of the Republic of Kenya, which undertakes to provide universal healthcare across the country. Faith Kaulu, Runinga ya Kirk. Serikali ya kitaifa imeanzisha mpango wa upanzi wa miti eneo la Kuresoi Kaskazini kama lengo la kuongeza maeneo ya misitu nchini kwa 10%. Shughuli hiyo inayoongozwa na mtunzi mkuu wa mazingira kutoka kitengo cha huduma za misitu KFS Julius Kamau kwa ushirikiano na vuguvugu la Green Belt Movement na jeshi la Kenya imeshuhudia miche ipata 70,000 ya miti asili ikipandwa katika eneo la maji mazuri. Kamau amesema kwamba iwapo sekta za serikali na kibinafsi zitaungana, basi ekari 1482 za misitu ambayo imeharibiwa zitaweza kupandwa miti tena. Kenya Forest Service, we now today recognize the power of the forest adjacent communities. We recognize the power of partners, both state and non-state actors. And through that understanding, we realized that based on our assessment that we did in 2019, out of the 2.59 million hectares, about 402,000 hectares were degraded. And therefore we had to come up with a very solid strategy to ensure that we reverse this loss and we bring back the forest the way it used to be. Towards the downstream and transition areas,
And when we are talking about Mau, we are looking even at Masai Mara, we are looking at Lake Victoria, Lake Natron, we are looking even at Lake Nakuru. So we are here as our little thing, the little thing just to contribute towards and to walk the journey towards the 10% tree cover. And therefore, in this particular forest, last year we are here with our partners, we were able to do close to 600,000. This year we are doing 530,000 seedlings. That quantified together is 1 million indigenous seedlings. But quite very importantly is that we are in a very challenging period socioeconomically, and GBM is using this tree planting as a model to entrench peace, but also to ensure that there's a stimulus to particularly the people, the surrounding communities who are the social fence of this particular watershed. And we are giving them an opportunity to raise. We are purchasing the seedling stocks from. Mtazamaji, kwingineko, waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i leo amepongeza mashirika ya kidini humu nchini kwa kile alichokitaja kama nafasi muhimu katika vita dhidi ya maradhi ya COVID-19. Matiang'i vilevile amewakumbusha Wakenya kutolegeza kamba katika vita dhidi ya virusi vya COVID-19. Alikuwa akizungumza katika kongamano la 64 la Baraza la Makanisa nchini NCCK huko Limuru. The phenomenal work that is being done by the faith-based organizations in our country. I've had opportunity in the last 2 years, my colleague Mutai Kawe and myself, to work with the Interfaith Council, which brings together a representation of religious leadership in the country on the war against COVID. And COVID remains one of the greatest challenges we are dealing with, not just in Kenya, but across the globe. But I can tell you for a fact that we should thank the Lord even more because we have fared better than many. We've suffered losses. We have lost people. I hardly know anyone who has not lost a loved one in the course of this very frustrating time. We have lost leaders. We have lost people in the security sector. I have lost over 10 chiefs in the country to COVID, which means that we have been affected in the security sector. We have lost educators. We have lost some of our very well-trained men and women. And as I said, we have lost spiritual leaders to COVID-19. So it's true, as my sister Mercy and her colleagues will tell you, the challenge we face is real. The threat is here, and we cannot slacken. Let's do whatever we can do and follow what we have been told to do by our colleagues in the health sector. In addition to washing hands and sanitizing and keeping social distance. Na mtazamaji, wanasema kwamba tenda wema nenda zako, hivyo basi sina la ziada ila kwenda zangu, manake tayari nishatenda wema kukufahamisha ni yapi yamejiri siku ya leo. Mimi ni Kirk Sambu, aliyokuwa anafasiri kwenye lugha ya ishara ni Jane Mwangi. Kwa wote ambao wameweza kufanikisha matangazo haya, tunakutakia usiku mwanana, majaliwa tuweze kupatana tena juma lijalo.